అండ్ ఎంసీ వీటన్నిటి గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుందాం. సో నవేడేస్ లో ప్లే రైట్ లో మనం హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే కంప్లీట్ గా కోడింగ్ డెవలప్ చేస్తూ కోడ్ రాయాల్సిన సిచ్యువేషన్ అయితే లేదు టీమ్. సో మార్కెట్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏఐ టూల్స్ ని యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో ఈ ఏఐ టూల్స్ అంటే ఎల్ఎల్ఎం కాంబినేషన్ ప్లస్ ఏజెంట్స్ అండ్ దెన్ ఎంసిపిస్ కాంబినేషన్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఎల్ఎల్ఎం అంటే ఏంటి చూద్దాం. సో ఎల్ఎల్ఎం అంటే ఏంటి అంటే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ అన్నమాట. సో ఈ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనకి ఈ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్స్ ని లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, సో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాతో ట్రైన్ చేసి పెట్టారు. సో మనం ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు ఆర్ ఛాలెంజెస్ అడిగినప్పుడు ఇట్ ఓన్లీ రెస్పాండ్ టు అస్. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఒక చాట్ బాట్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. మనం ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగినా కూడా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తగిన డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని బేస్ చేసుకొని సో రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో టీమ్ ఎల్ఎల్ఎం అనేది ఇట్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఇన్ కేస్ మనం ఏదైనా కోడ్ డెవలప్ చేయమంటే కోడ్ కూడా జనరేట్ చేసి ఇస్తుంది అనమాట. బట్ సో ఇక్కడున్న లిమిటేషన్ ఏంటి అంటే ఎల్ఎల్ఎంస్ అనేవి ఇంటరాక్ట్ అవ్వవు. వెబ్ అప్లికేషన్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేయలేవు. దే కెనాట్ పర్ఫామ్ ఎనీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆన్ అవర్ ల్యాప్టాప్. సో మన ల్యాప్టాప్స్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ అనేవి ఇవి పర్ఫామ్ చేయవు. సో ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది, ఇంటరాక్షన్ అనేది మిస్ అయిపోతుంది. సో ఎల్ఎల్ఎం యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఎల్ఎల్ఎం అనేది ఒక సిస్టమ్ అన్నమాట. ఇది లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాతో ట్రైన్ చేసిన ఒక సిస్టమ్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ పర్ ద యూజర్ రిక్వెస్ట్. మనం ఇచ్చే రిక్వెస్ట్ బేస్ చేసుకుని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అండ్ కోడ్ కూడా డెవలప్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి మన అప్లికేషన్ మన సిస్టమ్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి బ్రౌజర్ లో స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేయడం కానీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కానీ ఇవేమి పర్ఫామ్ చేయలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఏజెంట్ అన్నమాట. సో ఈ ఇంటరాక్షన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయడానికి నవేడేస్ ఏమవుతుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఏజెంట్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఈ ఏజెంట్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ మీడియేటర్ బిట్వీన్ ఎల్ఎల్ఎం అండ్ ఎంసిపికి ఎల్ఎల్ఎంస్ కి మిడిల్ లో ఒక మీడియేటర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ మీడియేటర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ప్యాకేజ్. ఏజెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్యాకేజ్. ఇది అనేది ఒక వన్ ఆఫ్ ది ప్యాకేజ్ అనమాట. సో దీని యొక్క మెయిన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే ఈ ప్యాకేజ్ ని బేస్ చేసుకొని మనం మన బ్రౌజర్ లో అంటే మన సిస్టమ్ లో ఉన్న బ్రౌజర్స్ కి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేసి రన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో యాజ్ ఏ సెడ్ ఎల్ఎల్ఎం కి ఎంసిపికి మిడిల్ లో ఏజెంట్ అనేది ఒక ప్యాకేజ్ అనమాట. ఏజెంట్ ప్యాకేజ్ తీసుకొని ఎంసిపి మన బ్రౌజర్ లో ఉన్న సిస్టమ్ లో స్క్రిప్ట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకే, ఎంసిపి అనేది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఎంసిపి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్వర్క్. సో ఇది ఎల్ఎల్ఎం కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ ఎంసిపి ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఏజెంట్ ని బేస్ చేసుకొని ఎల్ఎల్ఎం కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఈ ఎల్ఎల్ఎం కి కనెక్ట్ అయ్యి రియల్ వరల్డ్ టూల్స్ అంటే మన ల్యాప్టాప్స్ మన సిస్టమ్స్ లో ఉన్న బ్రౌజర్స్ తోను అండ్ డేటా బేసెస్ తోను ఏపీఐస్ తోను కనెక్ట్ అయ్యి టెక్స్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఎల్ఎల్ఎం కి మనకి మార్కెట్ లో చాలానే ఉన్నాయి, లైక్ చాట్ జిపిటి అండ్ క్లాడ్, జెమినాయ్. సో మనకి చాలా ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి మేజర్లీ ఫేమస్ అనమాట. ఈ ఎల్ఎల్ఎంస్ జస్ట్ డేటాని జనరేట్ చేస్తాయి. జనరేట్ అయిన డేటాని మనం రన్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్ ఎంసిపి సర్వర్ త్రూ ఏం చేస్తామంటే ఏజెంట్ ప్యాకేజ్ యూస్ చేసుకొని ఎల్ఎల్ఎం నుంచి కోడ్ తీసుకొని ఎంసిపి అనేది మన సిస్టమ్ లో రన్ చేస్తుంది. ఓకే, సో టీమ్ ఎంసిపి అలాంగ్ విత్ కో పైలట్ కూడా. సో ఈ కో పైలట్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఎల్ఎల్ఎం గిట్ హబ్ కో పైలట్ మీరు ఆల్రెడీ వినుంటారు. ఎవరైనా యూజ్ చేస్తున్నారా? ఐ థింక్ ఐ హర్డ్ ఫ్రమ్ ప్రత్యూష. యా, సో వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ లో ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాము గిట్ హబ్ కో పైలట్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో గిట్ హబ్ కో పైలట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఎల్ఎల్ఎం అంట అండ్ ఇట్ యూస్ టు జనరేట్ ద కోడ్.
కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది మనకి క్లియర్గా. జనరేట్ ద కోడ్. సో కోడ్ జనరేట్ చేసుకొని, జనరేట్ అయిన కోడ్ని బేస్ చేసుకొని మన సిస్టంలో ఎంసీపీ త్రూ కాంబినేషన్లో స్క్రిప్ట్ అనేది రన్ చేస్తుంది అంటిల్ ఇట్ హ్యాస్ టు పాస్. ఓకే, సో లెట్ మీ గో విత్ ద సెటప్ డైరెక్ట్లీ. సో ప్రీ రిక్వజైట్ ఈ పర్టికులర్ యూజ్ చేయాలి అంటే మనకి ప్రీ రిక్వజైట్స్ ఏంటి? ఇనిషియల్లీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ కావాలి. ఇది వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది ఐడి అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గిట్ హబ్ అకౌంట్. ఆల్రెడీ మనకి గిట్ హబ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది. యూ నో నీడ్ టు వరీ, యూ కెన్ రీయూజ్ దట్. నెక్స్ట్ ప్లేరైట్ ఇన్స్టాలేషన్. సో సీ కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ ప్లేరైట్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అండ్ ప్లేరైట్ నోట్ జేస్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ప్రీ రిక్వజైట్స్ అనమాట. సో ఎంసీపీస్ టీమ్ మార్కెట్లో డేటాబేస్ కి ఒక ఎంసీపీ రైట్ నౌ ఏం జరుగుతుందంటే ఈచ్ టెక్నాలజీకి దే ఆర్ జస్ట్ యాడింగ్ సమ్ ఎంసీపీ ఏజెంట్స్, ఎంసీపీ సర్వర్స్ ఏజెంట్ ప్లగిన్స్ యూస్ చేసుకొని వర్క్ అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వర్క్ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ అనేది పర్ఫామ్ చేసేటట్టు యాడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ప్లేరైట్ ఎంసీపీ, మీరు ఏ ఆటోమేషన్కి వెళ్ళినా రైట్ నౌ సెలీనియం ఎంసీపీ అండ్ టోస్కా ఎంసీపీ, డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎంసీపీ, డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఎంసీపీస్ అండ్ ఏపీఐస్ రిలేటెడ్ ఎంసీపీస్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నారు రైట్ నౌ ఇన్ అ మార్కెట్. ఓకే, సో లెట్ మీ డూ ద స్టెప్ బై స్టెప్ ఫ్లో హియర్. సో I'll just go to the Chrome browser. So Tim, in a Chrome browser lo, just open your account and www.google.com. సో టీమ్ ఇక్కడ జస్ట్ సింపుల్ గా ప్లే రైట్ ఎంసీపీ అని సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, మనం ప్లే రైట్ ఎంసీపీ అని సెర్చ్ చేసినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఈ ఎంసీపీని డెవలప్ చేసింది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు, బికాజ్ ప్లే రైట్ అనేది కంప్లీట్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళకి సంబంధించింది. ఈ ఫస్ట్ యూఆర్ఎల్ ఏదైతే గిట్ హబ్ యూఆర్ఎల్ పాపులేట్ అయిందో ఈ గిట్ హబ్ యూఆర్ఎల్ పిక్ చేసుకోండి. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఎల్ఎల్ఎంస్ కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇన్బిల్ట్ గా గిట్ హబ్ కోపైలట్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ గో లిటిల్ బిట్ డౌన్, ఇక్కడ ఎంసీపీకి సంబంధించిన ప్లేరైట్ ఎంసీపీ సర్వర్ ప్రొవైడ్స్ ఆటోమేషన్ అనమాట, బ్రౌజర్ ఆటోమేషన్స్ క్యాపబిలిటీస్ యూజింగ్ ప్లేరైట్ ని యూజ్ చేసుకొని బ్రౌజర్స్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేయడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, ఫీడ్బ్యాక్స్ అనేది త్రో చేయడం లాంటి యాక్టివిటీస్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ప్లేరైట్ ఎంసీపీ వర్సెస్ ప్లేరైట్ సిఎల్ఐ. సో టీమ్ మీరు జస్ట్ గో త్రూ దిస్ డాక్యుమెంట్ వన్స్ అగైన్. అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ కోడింగ్ ఏజెంట్, ఏదైనా కోడింగ్ ఏజెంట్ యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే గో విత్ సిఎల్ఐ అండ్ స్కిల్స్ ఇన్స్టెడ్. అండ్ అనదర్ వన్ వచ్చేసి ఎంసీపీ అనమాట. కోడింగ్ ఏజెంట్స్ అంటే మనం జస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే చాలు ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ అనేది జనరేట్ చేసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ గో లిటిల్ బిట్ డౌన్ టీమ్, ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంసీపీ సర్వర్స్ ప్లేరైట్ కమాండ్ అనమాట. సో ఇన్స్టాల్ సర్వర్ విజిబుల్ స్టోర్ కోడ్ ఇన్సైడర్స్ అనమాట. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ ని పేస్ట్ చేసుకొని డైరెక్ట్ మన విజువల్ స్టూడియో ప్రాజెక్ట్ లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. లెట్ మీ ఓపెన్ విఎస్ కోడ్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చేద్దామంటే గిట్ హబ్ కోపైలట్ ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేసుకుందాము. జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు హియర్. సో గో టు హియర్, మనకి విజువల్ స్టూడియోలో లాస్ట్ థర్డ్ ఐకాన్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. గో హియర్ అండ్ హియర్ జస్ట్ ఎంటర్ గిట్ హబ్ కోపైలట్. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద గిట్ హబ్ కోపైలట్. ఓకే, సో మీకు ఇలా రోబో ఐకాన్ కనిపిస్తుంది, ఇమేజ్ ఐకాన్ వచ్చేసి రోబో ఐకాన్ వస్తుంది. సో ఇది ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ అయి ఉంది నా సిస్టంలో. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు గిట్ హబ్ కోపైలట్ అని చెప్పేసి సర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ మీకు జస్ట్ ఇన్స్టాల్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది డైరెక్ట్లీ. సో ఆ ఇన్స్టాల్ ఆప్షన్ ని బేస్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ అని ప్రెస్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్ గా ఎక్స్టెన్షన్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వన్స్ గిట్ హబ్ కోపైలట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ లో మీకు ఇక్కడ ఈ ఐకాన్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ కమ్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో యూజ్ ఏఐ ఫీచర్స్, ఇన్లైన్ సజెషన్స్, గోస్ట్ సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వాలి. సో మనం జస్ట్ కోపైలట్ ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేస్తే సరిపోదు, మస్ట్ యూ హ్యావ్ టు లాగిన్ విత్ దట్. సో ఐమ్ జస్ట్ లాగిన్ విత్ కంటిన్యూ విత్ గిట్ హబ్.
సో ఆల్రెడీ నాకు ఏదైతే గిట్ హబ్ అకౌంట్ ఉందో సేమ్ ఆ అకౌంట్ తో కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఆథరైజేషన్. జస్ట్ ఆథరైజ్. సో టీమ్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టు వెరిఫై వయా ఈమెయిల్. సో మనం ఏదైతే మెయిల్ ఐడి యూస్ చేస్తున్నామో ఆ మెయిల్ కి అయితే ఓటీపీ జనరేట్ అయింది. జస్ట్ గో టు ద మెయిల్ విచ్ మెయిల్ యు ఆర్ యూజింగ్. So this is the OTP. Just take a copy, come here and paste here, then verify. So you are being redirected to the authorized. So launching, you will be redirected few minutes. So it is taking some time to open. So already Visual Studio open లోనే ఉంది మన సిస్టమ్. వీఆర్ జస్ట్ లాంచింగ్ it. ఎందుకు ఇది మళ్ళీ లాంచ్ చేస్తుందంటే బికాజ్ మనము గిట్హబ్ కోపైలట్ ఏదైతే ఉందో దాని ఎక్స్టెన్షన్ కనెక్టివిటీ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సైన్ ఇన్ అనేది మ్యాండేటరీ ఇక్కడ. ఎస్. సో సి హియర్ టీమ్ గిట్హబ్ మనం ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ అయిపోయామో గిట్హబ్ కోపైలట్ కి ఆటోమేటికల్లీ మనకి ఇక్కడ చాట్ బాట్ విండో అయితే ఓపెన్ అయింది. ఇఫ్ యూ క్లిక్ హియర్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్, టెక్స్ట్, నెక్స్ట్, స్నూజ్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ టాప్ లో మీకు హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ సీ చార్ట్ ఆప్షన్, టాగల్ చార్ట్. సో మనకి గిట్హబ్ కోపైలట్ చార్ట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూస్ దిస్ వన్. And if you come here, team, these all are the some configuration of the tools and set agents ni set చేసుకోవడం. agent ask plan. So right now agent తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో agent అంటే మనకి LLMs కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఏ LLMs, Copilot, CL అయినా, Claude. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏజెంట్ అనేది అడుగుతుంది. ఐమ్ జస్ట్ చూసింగ్ హియర్ Copilot CLI. Okay. So run task in a background with a Copilot. సో హియర్ క్లాడ్ తీసుకుంది టీమ్ బై డిఫాల్ట్ గా. సో మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి ఏదర్ క్లాడ్ ఆర్ చాట్ జిపిటి ఆర్ జెమినై ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. రైట్ నౌ ఐమ్ జస్ట్ చూసింగ్ క్లాడ్. మీకు బై డిఫాల్ట్ కి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. వీటికి సపరేట్ సెటప్ ఏం అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద సెటప్ టీమ్. వన్స్ ఈ సెటప్ అయిపోయిన తర్వాత కోపైలట్ సెటప్, నౌ వీ కెన్ గో విత్ ద సర్వర్ టీమ్. సో ఆల్రెడీ వీ ఓపెన్ దిస్ పర్టికులర్ ఎంసిపి సర్వర్, రైట్? జస్ట్ ఇన్స్టాల్ సర్వర్ కొట్టండి, విజువల్ స్టూడియోకి జంప్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియోలో ప్లేరైట్ ఎంసిపి సర్వర్ టీమ్, ఎంసిపి సర్వర్ ప్లేరైట్ ఫైల్ ఓపెన్ అయింది. జస్ట్ డూ ఇన్స్టాలేషన్. సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఫైల్ ఉంటుంది. సో settings.json ఫైల్లో డిఫాల్ట్ గా ఈ ఎంసిపికి సంబంధించిన కోడ్ అయితే యాడ్ అయి ఉంటుంది. లెట్ మీ షో యూ దట్. దిస్ ఈజ్ అన్ YAML ఫైల్, నాట్ YAML ఫైల్. So settings.json, this is a severity. Let me use this Claude code. This is the related to Claude permissions team. So this is a Playwright MCP. So these all are the MCP related stuff. No need to worry. It will add some information here. Go to package.json. Is this added here? No. సో మనకి గిట్హబ్ కోడ్ లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు. సో ఈ కోడ్ అనేది మనకు వచ్చేసి ఎంసిపి సర్వర్స్ ప్లేరైట్ కమాండ్ npx org ఈ ఫైల్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. లెట్ మీ ఓపెన్ అగైన్. yes, it's already installed it. No, it is not installed. Again it is showing install button. Let me close all these things. Just go back, use the first option team. Okay, so it's been already installed. If you want to see this one, we can see that the settings.package file team.
These all are the test files and this one JSON files. No, let me go to the Playwright here. Now it is a related information. Let me use here settings.json file. So it is there inside this cloud. Okay, but we don't want cloud stuff. Just go to the Playwright here. Is there any info which is related to? So I already set up earlier team. That is the reason all these options are adding. But basically మీరు క్లిక్ చేసిన వెంటనే విజువల్ స్టూడియోకి లాగిన్ అవుతుంది. Once it is logged to the Visual Studio, it automatically show you these things. Okay, MCP JSON file. So this is related to MCP server related stuff. So VS code lopala, if you go here mcp.json file, ఇక్కడ సర్వర్ వచ్చేసి రన్నింగ్ లో ఉందా, స్టాప్ చేయాలా, రీస్టార్ట్ చేయాలి, MCP సర్వర్స్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలి, స్టాప్ చేయాలి అంటే ఇట్ కెన్ డూ దట్. ప్లేరైట్ npx ప్లేరైట్ స్టూడియో. సో MCP సర్వర్ కి సంబంధించిన సేమ్ కోడ్ అన్నమాట. సో ఏదైతే కోడ్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుందో టీమ్ లైక్ గిట్ హబ్ లో సేమ్ కోడ్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అయి ఉంటుంది MCP సర్వర్స్. Now, so even MCP server is also added successfully. Now we can do one thing. Let me do one thing. Just go to here. This is mcp.json file. It is added. I don't want this one. So what I'll do right away, I'll just create one instructions file. Okay. ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే ఇది ఎలా డేటాని జనరేట్ చేయాలి, సో జనరేట్ చేసిన డేటా యొక్క ఫార్మాట్ అనేది ఎలా ఉండాలి, సో టెస్ట్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఎన్నిసార్లు రన్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఐఎమ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫైల్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ టీమ్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్, ఆల్రెడీ ఐ ప్రిపేర్డ్ దట్. లెట్ మీ కాపీ దిస్ వన్. So here you can see you are Playwright generator. You can give scenarios and not generate code based scenarios alone. Just steps one by one using provided by Playwright MCP. Only after the steps are completed, run the scenarios until unless it has to pass. In case failure ఏదైనా వచ్చిందంటే అవి పాస్ అయ్యేంత వరకు రన్ చేయమని చెప్తాను. వన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ txt ఫైల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ ఈ ఫైల్ యొక్క ఎక్స్టెన్షన్ అనేది మనము ఈ క్లౌడ్ GitHub Copilot ki ikkada add cheddam. Once you added here, just give the scenario team. I just want to give a scenario like Amazon team. Even I'm telling to create one particular test. Amazon MCP code. I'm just giving like this. Okay. Copy this entire code and paste here. సో మనం ఇచ్చిన ప్రాంప్ట్ ని బేస్ చేసుకుని హిట్ చేస్తే చాలు, ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ అయితే జనరేట్ అయిపోతుంది. సి Copilot CLI స్టార్టెడ్. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట. సో instructions.txt and mcp.json ఫైల్ తీసుకొని now I'll create comprehensive test. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ అండ్ ఈవెన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో కూడా మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చూడొచ్చు. టెస్ట్ ఫైల్ గాని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే చూడండి ఫైల్ క్రియేట్ అయింది. Amazon MCP code file you can see here, and these all are the test 2 and it is step 1 and here everything is created here directly. You can see it. Allow. I'm just allowing to run the scenarios. Okay, so it is running the test case. You can see now npx playwright it is running the scenario. You can see. So I'm just running this one day. So once executions happen tarata, we can see the flow and analyzing the result until unless it has to pass the script. Okay. Now see successfully it is verified and successfully executed. If you see here perfect, I have successfully created test file Amazon here and test code. This is the code and these all are the weight finding, comprehensive login and test execution is also. You can run it with this particular command. So headed mode lo, if you want, you can run this one manually also. Let me show you that. Run. So AI tools ni use cheskoni manam easyga code aithe generate cheyochu. But if you want to understand this code, what exactly it is doing. So previously manam manual ga chesina each and every test cases untayi kada. So that will give you a knowledge to understand the code.
So it is running one tester with one worker. This is the test ID, which is ID is generated. Let's see what is the category. So see here, page dot go to until network ID. So it is giving an error like the test is ended. Okay, let me check the flow. The browser context, everything is captured, and this one is timeout is also added here. And wireless headphone search is also added here successfully. Enter, press enter also added in. It is a kind of Amazon search functionality. So Amazon itself, it is completely a dynamic application, right? Obviously, it take some time to load the pages. Okay. So let me give one instruction to this particular GPT. Run test in headed mode until it has to pass. Okay. I'm just passing some command over here. Let's see. So now Copilot CLI is doing the things. So it is running the thing here. Team, you can see npx playwright text hyphen edit. Just click. So it is executing the script. Reading the test config file. Now let me update the test file. Better approach for the proper. See, the test is failed. So test case fail అయిన వెంటనే ఏం చేస్తుంది? Again, it is trying to re-update the same code. Okay. So in a dynamic approach. So analyzing and what is the issue here. Again, it is trying to re-approach this one. So then it is started working with the scenario. Execute చేస్తుంది మళ్ళీ. Give me 1 minute. So guys, I think everyone able to see the headed mode execution also, right? Yeah. So each and every step by step execution flow also we can see clearly. Yes, Tim. So see here, Tim, the entire script code is also updating accordingly. Is everyone able to see, right? So Tim, again the script is failing, and after script is failing, again it is trying to fix the issues accordingly, Tim.
You can see it. So perfect. Let me verify the price visible in the product details. Because Amazon itself, it is completely one of the dynamic application అనమాట. సో మనకి లోడింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు సేమ్ ఉండదు. సో డైనమిక్ అప్రోచ్ లో కోడ్ అయితే బిల్డ్ చేస్తుంది. అగైన్ ఇట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎడిట్ ద కోడ్. Again, MCP server is started. It is doing evaluation. Everything it is doing, you can see it. Yes. So now the script is done, team. Let me do a run again from our side. Let me do a run. So is this setup is clear to you all? Mhm. So all the sessions successfully as per this particular floating, but now the script is running. You can see it. Yes, team. The test is executed successfully, and even it is captured that all the steps, what are the steps it is executed, and the price, the product price is also captured successfully. So using this Copilot team, it save our lot of time to build the code from the scratch. But these LLMs and these Copilots is also do some mistakes. Okay, if you want to fix those kind of issues and if you want to make it a successful kind of thing, make sure we require some knowledge on the script development part. So I think so far we already practiced so many scenarios, right? Obviously, you guys able to understand this code, what exactly it is doing here. Correct? ఎగ్జాక్ట్గా ఈ కోడ్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఏంటి అనేది మీకు ఆల్రెడీ అర్థమై ఉంటుంది కదా టీమ్. And even we can generate a POM object model also. For example, we can ask this Copilot to create a POM also for this particular scenario. Let me use this message along with this one. It's this code, it's already been created, but I just want to create a POM model, like page object model combination. So it is evaluating the scripted and the page object model. Are you able to see? I'll create page object model structure for the Amazon India tester. This will separate the pages, logic, and test logics, better maintainability. Meanwhile, if you want to take a backup of this one, you can take it in. But here you can see in the pages section, Amazon homepage.ts file is added, base page.ts file is added, and index.ts file is added. In the pages itself, since these all are the classes, export classes. Are you guys remember classes గురించి మనం ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసాం కదా డాష్ బోర్డ్ ఇవన్నీ. సో page is added, search result page is added. See team, as I said previously మనం వర్క్ చేసినట్టు హార్డ్ వర్క్ ఏం అవసరం లేదు, స్మార్ట్ వర్క్ ఇస్ pretty much enough. ఆల్రెడీ కంపెనీస్ లో కూడా ఇది యూస్ చేస్తున్నారు. బట్ ఎవరైతే స్మార్ట్ గా క్యాచ్అప్ థింగ్ అన్నమాట, ఇన్ కేస్ ఎక్కడైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు కోడ్ అనేది అర్థం చేసుకొని ఫిక్సింగ్స్ చేయగలుగుతారు, దోస్ ఆర్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. బట్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏఐ యూజ్ చేసి కోడ్ జనరేట్ చేసామంటే ఎవరు ఆపర్చునిటీస్ ఎవరు, డెఫినెట్లీ దే లాస్ట్ యూ టు బిల్డ్ సమ్ కోడ్ ఇన్ ద సినారియో ఫార్మాట్. ఒక సినారియో ఇచ్చి ఆ సినారియోకి కోడ్ అయితే జనరేట్ చేయండి అని చెప్తారు. క్లియర్? ఎస్.
సో స్టిల్ ద కోడ్ ఈజ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్. దిస్ ఈస్ ద ఎంసీపీ కాంబినేషన్ అనమాట. సెటప్ అనేది చాలా సింపుల్. ఫస్ట్ గిట్ హబ్ కోపైలట్ ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఎంసీపీ సర్వర్ కి సంబంధించిన పేజ్, ఐ జస్ట్ గివ్ దిస్ పేజ్ URL లింక్ టు యూ, కెన్ టేక్ ఇట్, దిస్ వన్. ఎంసీపీ సర్వర్ కి సంబంధించిన URL యాడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అంటే ఈచ్ టెస్ట్ ఎలా రన్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది దానికి సంబంధించిన కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని కూడా మెయింటైన్ చేయండి. సో అదేం చేస్తుందంటే మనకి నాలెడ్జ్ ఇస్తుంది అనమాట. సో నాలెడ్జ్ LLM కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గైడ్ ఇస్తుంది, ఈ వేలో ఇలా డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పేసి. దిస్ టాక్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఓపెన్, లెట్ మీ కాపీ పేస్ట్ హియర్. మార్కెట్ లో చాలానే ఎంసీపీస్ ఉన్నాయి, బట్ నేను డైరెక్ట్ గా ఎంసీపీ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళదే యూజ్ చేస్తాను. యూ కెన్ సీ స్టిల్ దట్ index.tx పర్ఫెక్ట్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అయితే కింద రేటెడ్. We can ask a cucumber language model also. ఇంతకుముందు కోడ్ ఉన్న లెంత్ ని ఇప్పుడు కస్టమైజ్ చేస్తుంది. హోమ్ పేజ్, రిజల్ట్, సర్చ్ పేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని పేజెస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకొని కోడ్ అయితే జనరేట్ చేస్తుంది. లెట్ మీ ట్రై విత్ కుకుంబర్ గర్కిన్ ఫ్రేమ్వర్క్ యాజ్ వెల్. వన్స్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఇద్దాము. సో perfect, let me create final visual summary also. It is creating .form.visual summary team. See here the complete guide it is giving, how this form is working and page object model, what is the pages it is created by this particular scenario, and form architecture ఎలా ఉంది, and type scripts ఏమేమి వచ్చేసింది, సో వెయిట్ కౌంట్ గెట్ ఎలా ఉన్నాయి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ గైడ్ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటాం. Okay, index guide or reference guide. So these all are the kind of information team we can able to understand clearly. So still it is working team. Once it is done, we can run the scenarios. Okay. This is the script. So it is taking directly a co-pilot. Even if you want, you can take chart GPTs also to 1x medium, 2x also. Okay. So the cloud itself, it is creating in detailed document for us for understanding purpose. What is the README document? Going forward, if you're automating any scenario which is related to this particular one, so it automatically update the same document. Okay. So now everything is created in page object model. So if you want, ask Doska to create, Playwright ni manamu Cucumber framework kuda aduguda. Let me POM model create chesin kada. Let's ask
Cucumber framework. With the Gherkin, okay. Gherkin language code. Let me modify the script here. So instead of MCP code, let me modify Cucumber. Yeah. Same script only. I'm just asking to create a Cucumber framework. Let's see how the Copilot CLI is working. So it depends upon the project to project. So which framework they are suggesting us to do and continue. Same way we have to proceed. Clear? సో ఇక్కడ ఏ ఫోల్డర్స్ లో వర్క్ చేస్తుంది, దానికి సంబంధించిన డిఫాల్ట్ యాప్స్ ఏంటి, బైపాస్ అప్రూవల్స్, ఆడిట్ పైలట్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీకి మనల్ని అప్రూవల్ అయితే అడుగుతుంది. సో మనకి బేసిక్ గా నెంబర్ ఆఫ్ టోకెన్స్ ఉంది అని ఉంటాయి. ఆ టోకెన్స్ వరకు యూజ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ పెయిడ్ వర్జన్ అనుకోండి, లైక్ ఎల్ఎల్ఎంస్ పెయిడ్ వర్జన్స్ అయితే డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ డూ ద నెంబర్ ఆఫ్ టోకెన్స్ బేస్డ్ అపాన్ ది పెయిడ్ వర్జన్. బట్ మనకి ట్రయల్ లిమిటెడ్ టోకెన్స్ ఇస్తారు. See here, it is creating cucumber.spec.ts file. If you go a little bit up in test level, this is the Cucumber script. So Cucumber framework for Amazon India search testing tip. And what are the prerequisites? It is already installed. So now here you can see classes already ఉన్నాయి. అండ్ హియర్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే గర్కిన్ లాంగ్వేజ్ అంటే మనం నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లోనే స్క్రిప్ట్ అనేది ఇస్తాం అనమాట. నార్మల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ ఎలా ఉంటుందో అలానే. సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ వన్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ ఫీచర్ ఫైల్ కరెక్ట్ డైరెక్టరీ స్ట్రక్చర్. లెట్ మీ ఫస్ట్ క్రియేట్ ద డైరెక్టరీస్ యూజింగ్ ద వర్క్ అరౌండ్ ఎర్రర్ రేట్ లిమిట్. యూ హ్యావ్ హిట్ ద రేట్. So what are the limit we have to, we can walk up to the limit only. So in real time మనకి already paid LLMs available ఉన్నాయి. సో కంప్లీట్ ఈ కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఇది మొత్తం సెటప్ చేయాలంటే 4 hours 41 minutes టైం పడుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సేవ్, చెక్ దిస్ రేట్ లిమిట్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్ ఆల్సో. గిట్హబ్ కోపైలట్ యొక్క రేట్ లిమిట్స్ ఏమున్నాయి ఏంటని జస్ట్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కోసం చిన్న చిన్న సినారీస్ ఇచ్చి ఆటోమేట్ చేయమనండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ట్రై టు రన్ ద సినారీస్. క్లియర్? సో సి టీమ్ అండ్ వెన్ ఇవి వచ్చేసి గర్కిన్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. గర్కిన్ లో మనం ఎప్పుడైనా సినారోస్ ని డెవలప్ చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్ కోడ్ రాయము. గర్కిన్ కోడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది. బట్ ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేస్తాం, కిస్, గివెన్, వెన్ అండ్ సో ఈ ఆప్షన్స్ త్రూ వర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. మనం ఇచ్చే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ని బేస్ చేసుకొని స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? So then search result page should load, search result loaded, then at least 10 products should display like this. Okay. These all are the things which is related to Gherkin steps. But most of the cases TypeScript use చేస్తారు, not Gherkin language. So just reference కోసం మీకు ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించాను. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? క్లౌడ్ సెటప్ అండ్ ఎంసిపి సర్వర్ సెటప్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్. హలో, Yes, Ansha. just do a practice on this, okay? Sure, Ansha. Just do practice, team. Tomorrow there is no class. I think all the concepts are completed. I just want to take a career guidance and resume preparation and all. Probably tomorrow I'm not available. If possible, we'll connect Sunday. Otherwise, Monday. Okay? Sure, Ansha. Ansha, database testing చెప్తారా Ansha? టీబీ టెస్టింగ్ లేదమ్మా, చెప్పలేదు నేను. లెట్ మీ గివ్ అ ట్రై. ఓకే? Okay, okay. Sure. మనకి ప్లేరైట్ అనేది బేసిక్ గా ఫ్లెక్సిబుల్ ఫర్ వెబ్ అండ్ ఏపీఐస్ ఓన్లీ. ఓకే, బట్ డిబి వ్యాలిడేషన్ కి మనకి డేటాబేస్ సెటప్ కావాలి అండ్ విల్ నీడ్ మోర్. ఓకే, బట్ లెట్ మీ Okay. చెక్ అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ద ఇన్పుట్. Okay.
or I'll give you Sure. official talk also. You can check that. Okay. Yeah. Thanks, Ansha. Thank you, team. Bye bye. Thank you.